learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Yo, it's time for Hakka training on ICRT. This whole month, we're going to Miaoli County, Tofan City. We're taking the train right now to Zhunan and transfer, but I'm going to do a lot of biking today because Leo's going to take us on a bike ride. 今天呢有一个自行车小旅行，就是要来到苗栗县头份市。虽然我们现在坐火车先到竹南转车，但等一下全部的行程都要用脚踏车来走完喽。Hello, Leo. Hi, Joseph. 你看，我帮你借的这台脚踏车，斯朗茶。这给我骑的就对了。对啊，干温啊，谢谢。我是在地的，好不好？好，今天就是要来我们的这个自行车小旅行了。对。那我们在头份这边要沿着哪一个路线走呢？我们今天就从这个中山老街旁边的这个东兴桥这边来出发哦。OK， 看到了，看到了哈。对。这边出发后，然后会经过一个燕巢岩壁哦。这边就是很多年以前有个施工的关系，所以这边岩石被削平了。OK。然后很多燕子就在边周丢啦。我知道筑巢，对不对？对，最舒服啊，他们就变成他们的家了。对，所以这燕子就飞来飞去，飞来飞去。好，一出发就可以看到燕子，不错。然后继续骑下去呢。接下来呢就可以看到一个刘氏宗祠。这个宗祠很特别哦，它是一个典型的客家祠堂，所以等一下要拍照。这个不错，这很有历史价值，一定要去参观。好，那继续骑下去呢，我们就会骑到永和山水库。我骑那么远要永和哦，并不是那个永和，没有，它很远，永和山水库啦。OK， 永和山水库啦，我懂了。那我们继续骑下去呢，就可以经过好几个祠堂哦，但是祠堂都还是一个私人的家产，所以我们经过这些地方的时候呢，我们要小声一点，然后如果看到主人出来的话，就跟他打个招呼，问他一下可不可以拍个照啊？这没问题，你也知道我讲话也是可以轻声细语的。我也可以呀。对，好，我们骑着脚踏车，好，出发吧。Miaoli's Tofan City has a bike path that's a cyclist's dream. Bike along the route starting from Dongxing to Swallow Nest Cliff, and you'll see a sight like no other, with flocks of birds coming and going. Continue along and you'll take in the sights of Gushan Cave and 2 Hakka ancestral shrines. Just remember to ask permission from the private shrine owners before you take photos. But amid all this Hakka history, the sight of the speeding bullet train will be sure to remind you what century you're in. Let's teach you some of these vocabulary right now, such as the old houses that we pass by. 火房怎么说？后房。And then you gotta be polite. 客气怎么说？哈氣。不然就是说聲音。Okay, those are 2 ways of saying being polite. And now you know. That does today's Hakka training. 什么泰嘎？按字say 张來了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.